Бүгінгі пресс-конференциямызға қош келдіңіздер. Бүгінгі конференцияның тақырыбы Малайзиядағы болашақ энергиясының дамуы. Dear colleagues and participants, welcome to our press conference. The theme of our press conference is the development of future energy in Malaysia. So the first floor will be given to Deputy Commissioner of the Malaysian Pavilion, to Madame Lu. Please welcome. Thank you to our Master of Ceremony. Kahilah Kun, Selamat Petang, and a very good afternoon to everybody. Today I'm here to welcome all of you to the Malaysia Pavilion at EXPO 2017. We are indeed delighted to give a briefing about the Malaysian Pavilion and to invite you to take a tour and to help us as well as to help you make EXPO 2017 a success. Visitors to the Malaysia Pavilion will be greeted by our very warm, enchanting and colorful sights and sounds of Malaysia as you enter our pavilion. So ladies and gentlemen, I have brought today with me our very colorful dancers from Malaysia. You can see both, they are standing by the side of you, how beautiful and handsome the men are in their attire. And I have even brought with me a warrior from Sarawak. So can we show our warrior? Wow. Fantastic sight, isn't it? Look at that. Thank you. Ladies and gentlemen, we had a very big delegation from Malaysia at the opening of the Malaysia Pavilion on the 10th of June, and it was led by my minister, Dr. Maximus Onkili, who is the Minister of Energy, Green Technology and Water. And you will notice that we have a big and beautiful butterfly there to greet our visitors upon their arrival. I will explain to you why we use the butterfly in our pavilion. Ladies and gentlemen, the Malaysia Pavilion was jointly opened by my minister, the Deputy Minister of Foreign Affairs of Kazakhstan. Ladies and gentlemen, the Malaysia Pavilion is located in a very strategic location. We are next to two big powers of the world, China and India. Nonetheless, even though we are a small country of only 30 million, let me assure you, we have plenty to show and excite you when you visit us at the Malaysia Pavilion. And we will show you Malaysia, which is truly Asia. Ladies and gentlemen, our Honorable Minister has stated, green growth is in our nature. And as a leading emerging market for future energy, which is in line with the theme of EXPO 2017, we want to share with you our experience and expertise to showcase the opportunities for the world to create a green future with Malaysia. Ladies and gentlemen, Malaysia's green growth leadership extends to many facets of green energy, to business leadership amongst emerging markets of the world. We are one of the most forested countries in the world, along with the fact that we are the first choice for the world's best to manufacture solar photovoltaic cells and modules. Ladies and gentlemen, solar photovoltaic cells and modules are very much in line with the theme of future energy. As you can see, it is a main theme which has been espoused by the government of Kazakhstan. In terms of solar photovoltaic, 4 of the 5 biggest companies in the world are located in Malaysia. And for businessmen who are
keen to invest in Malaysia, I'm happy to share with you we are the world's second best at providing electricity to business. Ladies and gentlemen, let me share with you the ease with which you can do business in Malaysia. We don't have electricity disruption in Malaysia. If at all we have, it is very small disruption. I can assure you, our utility, Tenaga Nasional Berhad, is on the top of things, and today we have very reliable electricity supply in my country. If you have a big manufacturing concern, a factory, don't worry about power supply. I can vouch for that. So, ladies and gentlemen, in terms of rainforest coverage, we are one of the world's oldest rainforests in the world. And you know something about the Amazon? So Malaysia is also akin to the rainforest which you see in the Amazon. In Brazil, we have equally good rainforest coverage and biodiversity in my country, especially in the eastern part of Malaysia, East Malaysia, where my warrior, my Sarawak Iban warrior comes from, correct? Yes. Madam Lu, excuse me, can we ask your translators to sit here with you? Oh, where's my There's some translator? problems. Yeah. Sorry, I have forgotten about you. Sorry. Ladies and gentlemen, did you manage to understand what I was saying for the past 10 minutes? I think there was an issue with the translating. Oh. Yes. Oh, you want The me first part wasn't translated. Sorry. Oh, so you want me to start all over again? I think it was general, so you can proceed, maybe. Okay. Да, это необходимо. То есть на территории Малайзии находится четвертое в стране покрытие тропических лесов, и их забота, первостепенная задача, то есть любая энергия, которая производится с учетом сохранения тропических лесов. То есть солнечная энергия, энергия гидроэлектростанций. Вот. И также она сказала, что малайзийский павильон уже открыт, доступен, был открыт их директором Джонти Максимус Ангили, и доступен для всех для визита. Okay, can I continue now? Yes, sure. Okay, ladies and gentlemen, I'm talking a little bit about the serious part of my presentation, which is very much in line with the theme, future energy, as promoted by the government of Kazakhstan. So we know today issues about climate change and global warming. Проблемы. You want to talk at the same time? Global warming are challenges that the world faces. Сегодня, на сегодняшний день проблема глобального потепления, и Казахстан заинтересован именно в энергии, которая нацелена на сохранение природы. Yeah. So in line with this, the Malaysian government has made the decision that we need to go green. We need to promote more renewable energy. And as I mentioned just now, 4 of the 5 biggest solar cell producers are located in Malaysia. Одни из самых больших производителей солнечной энергии находятся в Малайзии. И сейчас необходимо, особенно Казахстану, именно перенять эти технологии сохранения окружающей среды. And my Malaysian government is also going big on generating more electricity from solar. So, ladies and gentlemen, right now, 22.1% of the electricity that we generate in Malaysia comes from renewable energy. So 22.1% out of the 29,253 megawatts, roughly is about 6,500 megawatts are from clean energy.
То есть в Малайзии на сегодняшний день 22,1% энергии электричества производится именно возобновляемой энергии. То есть это составляет 6000 мегаватт. Yeah. So the thinking, the approach, the policy of the Malaysian government is very much in line with the theme of future energy. То есть тема Малайзийского павильона тесно связана именно с энергией будущего. Yeah. And apart from renewable energy, the Malaysian government is giving a lot of emphasis on energy efficiency or energy conservation. Также для нас очень важно именно сохранение энергии, правильное ее использование, правильная утилизация. Just to share with you, ladies and gentlemen, we have made or come up with a policy that we will reduce our power consumption by 8% over 10 years from 2016 to 2025. То есть в период 2016 по 2025 год мы хотим в Казахстане, чтобы энергия возобновляемая энергия составляла 10%. So all this renewable energy, energy efficiency are what you can see at the Malaysia Pavilion. We want to show you cutting-edge technology from Malaysia on these two areas, in solar and in energy efficiency. То есть в нашем малайзийском павильоне мы хотим показать, предоставить вашему вниманию именно технологии передовые, которые сохраняют энергию. Вот. So please come to the Malaysia Pavilion so that we can show you, share with you what we have done in the area of future energy. Пожалуйста, приходите в наш павильон. Мы хотели бы показать вам именно, что наша страна сделала с энергией будущего. Ladies and gentlemen, I had talked to you about the serious part of the Malaysia Pavilion. Now let me share with you a little bit about the fun part of the Malaysia Pavilion. You can see the slide. What a wonderful sight. You are entering into one of the world's largest tropical rainforests. When you go inside, you feel very cool. And even though there are trees, it is still very bright. Хотелось бы рассказать также про развлечения в нашем павильоне. Это наш тропический лес, то есть он выполнен в стиле виртуальной реальности. И вы также можете ощутить именно бриз и тепло, температуру тропических лесов, также звуковые эффекты. So you can see the animals, the tiger roaring. Where's my tiger? Oh, okay. You can see the tiger, Здесь the должен быть deer, тигр, the birds, олени. the hornbill. Oh, wow, wow, look at that reindeer. He must come to Malaysia. Вы должны обязательно посетить Малайзию. And the tiger is coming out now. Okay, we go on to the next slide, ladies and gentlemen. This is the centerpiece of the Malaysia Pavilion. The main attraction is something that you should come and see for yourself. This is our technology zone, where you will see innovations and use of green energy at work in Malaysia. Это основная центральная точка нашего павильона. Здесь именно рассказывается про новейшие технологии Малайзии, именно технологии по сохранению энергии. Okay, and following that, now let me introduce you to Malaysia. Even though you haven't been to Malaysia, some of you have not been to Malaysia, by looking, you will have a good feel of how the tourists will expect to have in Malaysia. So this is a Malaysian street scene in the pavilion where you can enjoy the sights, the sounds, and the food of Malaysia. Если вы не были в Малайзии, посетив павильон, вы можете ощутить атмосферу наших городов. Это типичная, можно сказать, типичная улица Малайзии, где вы можете попробовать еду, развлечения, драгоценности, приобрести драгоценности, ознакомиться с культурой. Okay, and we will introduce you to Malaysian batik. I'm wearing Malaysian batik.
example of Malaysian batik. Okay? Yes, good. Это Malaysia национальный boleh. костюм, батык. Okay. Next would be rattan. We make baskets from rattan. You can also try, have a hand in trying to make batik Это корзины из ротанга. now. And Можете сами сделать. okay, you can also now try some Malaysian costume. Ladies and gentlemen, Malaysia is a multicultural society. So we have different ethnic groups with different attires. You can try them when you visit our pavilion. If you want to be a warrior, you can also try. There is a attire for the warrior, please. Вы можете, Okay. вы можете примерить на себя наряды с помощью наших наших технологий, виртуального зеркала, и также сфотографироваться, примерить наряды воинов. Yeah. So the men of Kazakhstan, if you want to try the attire like what my Iban warrior has, you can try. You can take photo and you remember Malaysia, truly Asia. Next slide. These are the dances that we have every day, 5 times. Please come and see. Okay? Это малазийские танцы. В павильоне каждый день выступают танцоры из Малайзии. Вы можете посмотреть эти танцы. Okay, ladies and gentlemen, I think you may want to record this. There will be a business program on the 10th of July. 10 июля будет бизнес-программа. Here we would like to meet with Kazakh businessmen to discuss about possible business opportunities either in Kazakhstan or in Malaysia. На этих встречах мы хотели бы обсудить возможные перспективы бизнеса, развития бизнеса как в Малайзии, так и в Казахстане. Yeah. So from June until October, we will have many business programs covering 13 states. But on the 12th of July, there is this program for you to come and listen to the business opportunities. То есть 12 июля, пожалуйста, приходите, вы можете послушать про Okay, возможные. ladies and gentlemen, once you have finished with the Malaysian dancing and the Malaysian attire and Malaysian food, we will bring you upstairs, second floor. This is our business center. We can talk serious things Это наш бизнес-центр, где мы можем обсудить about future energy. про будущую энергию. Okay, so we have started with our business program this whole week on renewable energy. And this slide shows you the different business program, weekly programs that we have prepared from June until September. Здесь вы можете увидеть именно на какую тему будут вести беседы с июня по сентябрь. Это расписание. Yeah, please write this in your newspaper or your magazine so that we can have more Kazakh friends coming to listen to these business programs that we have arranged. Пожалуйста, распространите эту информацию в журналах, газетах, чтобы побольше бизнесменов смогли побыть на этой встрече. I think it will be better if your PR staff will send to us this program and we will announce it. Okay. Yes, we will send you the detailed program and you can viral it so that more can come. Thank you. I think my colleagues have questions. And yes? Oh, okay. Okay, now ladies and gentlemen, I mentioned about the big butterfly just now. I'm sure you'll be wondering what that big butterfly is all about. Now I will explain what this big butterfly is about. Я объясню значение этого символа нашей бабочки. So we would like to invite all at EXPO 2017
to help us inspire the world with the energy, ideas, and inspiration coming from EXPO 2017. So to do so, we have created a social media platform called My Butterfly Effect. And with that, we hope that all at EXPO 2017 will start to use this social media platform to share your ideas on green growth inspiration to the rest of the world. Мы хотели бы попросить вас помочь, всем вам на Экспо, помочь нам именно в распространении идеи, той идеи, что необходимо использовать возобновляемую энергию, вдохновить как можно больше людей и используя социальные сети. Пожалуйста, ставьте хэштег My Butterfly Effect, чтобы как можно больше людей узнали о пользе зеленой энергии, то есть возобновляемой энергии. So, ladies and gentlemen, the hashtag My Butterfly Effect, you just type in My Butterfly Effect, and then you can post ideas, what you think about green growth. You can write something inside, and you become also part of the responsible citizen of the world to promote a green future with Malaysia. Опять же, если вы, каждый из вас запостит, сделает пост с хэштегом My Butterfly Effect, больше людей узнает о нас, о наших целях. And how do we do it? So, ladies and gentlemen, you can post in your social media. For every one post that you type in, we give you 1 watt of electricity. And this is to inspire people to use your social energy, whereby Malaysia will give you 1 watt of energy for every one social post with the hashtag My Butterfly Effect. То есть каждым постом Малайзия дарит Казахстану целый ватт энергии. То есть если в социальных сетях, например, в Instagram, люди делают пост, ставят хэштег My Butterfly Effect. Если вы просто напишете, больше людей узнают, и что значит один пост равняется 1 ватту энергии, которую Малайзия дает Казахстану. Yes. We believe this is important to let the whole world know about the positive energy that's coming out from EXPO 2017 about future energy. And we hope to inspire other countries to share their ideas with Malaysia's desire to use more solar energy and other sources of renewable energy. Мы надеемся, что это поможет и другим странам, не только Казахстану, понять смысл и наши намерения использования солнечной энергии. Okay, ladies and gentlemen, you may be wondering what is watt? W-A-T-T. It is a measure, is the measure of electricity. Вот это показатель энергии, который освещает нашу комнату. Ватт. So, what is your watt to get the social energy flowing? Remember, 1 post will give you 1 watt. So it's good for everybody to get more green energy in the environment so that we can contribute to the decision made at the Paris conference that we cannot allow the global temperature increase to go more than 2 degrees centigrade by 2050. Просто помните, что с каждым постом у вас становится на 1 ватт больше энергии. Это хорошо для всех, и для нас, для вас. Помните, что увеличение температуры это очень плохо для окружающей среды. So by doing our very small part, me, you, she, my good friend from Malaysia, we all of us generate clean energy. We are doing the world a very good deed indeed. Thank you. Thank you very much. Вы переведете? Thank you.
Я думаю, что все поняли, да, про ватт. Коллеги, есть вопросы? Сейчас телеканал Хабар 24. Да, вот как мы правильно поняли, да, один пост делаем мы, и 1 ватт передает Малайзия Казахстану. Каким образом? Вот это вот немного непонятно. Поясните? So how exactly one post will give 1 more watt for energy for us? How is it going to transfer? Okay, this is social media. So it is just a proxy, okay, a proxy, whereby if you make one post, we give you 1 watt. It shows that you are a responsible global citizen. I cannot, or maybe 1 watt is very important. If you add up all the 1 watt, it becomes megawatts. So we can have more green energy in the system. То есть это социальные сети, и здесь больше важно именно распространение этой информации. То есть чем больше людей знают, естественно, будет больше эффекта. Yeah. So it is a social media platform. So in Malaysia, for example, let me explain this. Maybe it is a bit too fanciful idea. Of course, in social media, we need to be creative. В таких случаях нам необходимо быть креативными, особенно использование социальных сетей очень распространено. So we translate this concept. For example, in Malaysia, we have big projects, solar projects. We have about 470 megawatts of solar energy in the system. Could you repeat it, please? Could you repeat? In Malaysia today, we have already 472 megawatts of solar energy in our generation mix. На сегодняшний день в Малайзии вырабатывается 478 мегаватт солнечной энергии. Yeah. So by you putting a post, you write some good things, some good ideas. We give you from my 472 megawatts, I give you 1 watt. То есть если вы сделаете пост, в котором напишите какие-нибудь хорошие идеи, то есть из этих 400 мегаватт мы можем поделиться с вами, дать вам. So it means that you are also part of the community contributing to green energy or future energy. Мы страна, которая за зеленую энергию, возобновляемую энергию. Коллеги, я хочу пояснить вам, что это, скорее всего, социальная реклама. Таким образом, вы подтверждаете, что вы гражданин мира и вносите какую-то свою лепту в развитие зеленой энергетики. Okay. So you have the photo of the girl, a mysterious photo. I don't know who is this girl because she is only showing her hair. It is about what if. So this is what the social platform that we are promoting, WATT, what if. So we join the two words because it's creative thinking. So you can make your post under the hashtag #MyButterflyEffect and we give you 1 watt, WATT. Наш креативный подход именно к распространению с помощью хэштега what if. На самом деле здесь игра слов получается. What if переводится что если. И именно what здесь не как что переводится, а пишется с 2 t, как ватт. То есть что если каждый человек запостит, какие будут изменения. Yeah. So you see that very beautiful girl. I'm not sure whether she's Malaysian or Kazakh. We'll find out later. Возможно, это казашка, возможно, малазийка, мы не знаем. Okay, ladies and gentlemen. Ахмарал, Первый канал Евразия. Тимур, мы с вами обошли весь павильон. Я хотела бы уточнить касательно фонарных столбов. Да? Касательно того, что, допустим, какая окупаемость, да, за сколько дней он себя окупит. Потому что если днем он будет накапливать солнечную энергию, плюс он работает на электричестве, а ночью за счет накопленной энергии, за сколько дней он себя окупит. И если можно, то минимальную стоимость. И без скольки, в принципе, поднимается. So I've been with her into Malaysian Pavilion, and she's asking about the street lights and how are they conserve the energy during the day and use during night, and does it
How much that will cost approximately? Okay. Wow, this is the serious part of the question. She's asking me about the Malaysian street lights. What we have on display at the Malaysia Pavilion is our street lights that's made from light emitting diodes, LEDs. The LEDs. So that is, you would like to explain? Получается, в этих фонарных столбах лампочки используются энергосберегающие лампочки. И Yeah, so the street lightings that are made from light emitting diodes can help you conserve energy by minimum 50%. They are environmentally friendly, they are carbon free. So this is all in line with the concept of future energy. Excuse me, Madame Lu. My colleague is asking about payback of this installation. Okay, payback. Yeah. So the payback period for such type of investment is quite short, roughly below 10 years, about 9 years you can get it back. So in fact, our Malaysian company will be very happy to come and share with Kazakh government a project. If you can offer to us, we can share with you on how to do this project. Thank you. То есть установка окупится в течение 10 лет, и если вам интересно, вы можете посетить, и мы можем обсудить именно установку этого проекта. How much is to install one light? Roughly speaking, anyway, I'm from government. The company is not here. Roughly speaking, it is quite close to the high sodium bulbs price, you see. So quite close, it's 80%. You know about high sodium bulbs? Yeah, so it is quite close to that number. So if we were to be given a project, I'm sure we will make it work and make it a success story for Kazakhstan. То есть назвать цену сложно, потому что она варьируется и зависит от изменения цен на сырье, материалы, ресурсы. У нас есть вопрос. Okay, sorry. These LED lights, they are made in Malaysia. They're made in Malaysia and we export. The one that you saw in the pavilion under Q-Ray, it is exported, a lot of it is exported mainly to Australia. So they find that the quality of the bulbs is good and it meets international standards. That's why the Australians are using it in Melbourne, in Sydney. So these are some good examples that I can share with you. So apart from the street lightings that you mentioned, we have another cutting edge technology involving GaN-on-GaN technology. So that is the next generation lighting, GaN-on-GaN, which Malaysia also would like to share with our Kazakh counterparts. So that is more higher value added lightings. If there is a market, we are always prepared to discuss. Thank you. Солнечные панели, которые показываются, предоставляются, которые находятся в нашем павильоне, производятся в Малайзии и уже активно используются в Австралии. И австралийские власти подтверждают, что это приносит большую пользу, и все освещение, наши солнечные панели проходят международные стандарты по производству. У нас есть вопрос. Переведите до конца. Также мы показываем новую технологию, которая называется GaN-on-GaN. Это система нового освещения, то есть энергосберегающих лампочек. Explain a little bit what GaN-on-GaN means. It's gallium nitride on gallium nitride. So this project is undertaken by a consortium of companies together with the universities in Malaysia. So maybe in 2 years' time, we can commercialize this project. If you go to the Malaysia Pavilion, you can see for yourself what an ordinary LED lighting will give you and what the GaN-on-GaN lighting will give. It's much brighter. Okay? Thank you. То есть в нашем павильоне вы можете на своем примере увидеть, что сравнить лампочки обычные и именно лампочки GaN-on-GaN, насколько они ярче и освещают больше пространства.
У нас есть следующий вопрос от руководителя медиацентра. Лизат. Я от имени журналиста задам. Добрый день. Я хотела уточнить, в пресс-релизе была информация о том, что, возвращаясь к теме пресс-конференции, самый лучший пост, то есть автор самого лучшего поста из Малайзии, из Казахстана, вы им покупаете билет на EXPO, также оплачиваете дорогу. Подтверждаете ли эта информация? И если вдруг окажется, что лучший пост будет из других стран, возможно ли, что этим гражданам также вы оплатите дорогу в Казахстан и также купите билет на EXPO? Простите, вы имеете в виду пост? Я имею в виду по теме пресс-конференции «Один пост, один ватт», то есть у нас тема пресс-конференции сегодня, и мне хотелось бы уточнить для наших уважаемых представителей средств массовой информации информацию о том, что лучший автор поста, публикации, ему оплатят ли дорогу, как было написано в пресс-релизе, оплатят ли дорогу в Казахстан из Малайзии. Точно так же один казахстанец был, один победитель из Казахстана, один победитель из Малайзии было заявлено. Я уточняю, вдруг самый интересный пост окажется где-то в Лондоне или же где-то в Куала-Лумпуре, то есть другие города мира, также вы будете им оплачивать или же только оставляете за собой Малайзию, Казахстан? Спасибо. So there is a competition who makes the most interesting post with best idea. For example, if a person winner in Kazakhstan, are you going to pay for his trip back to Malaysia, or if the winner is in Malaysia, you paying for the trip to Kazakhstan? So of course, we cannot expect free things in this world. If you give me the best post, we will reward you. We will take you to Malaysia for a holiday, and for Malaysia is the reverse. Oh. From Malaysia, Kazakhstan, and from within Kazakhstan to Malaysia. Yeah. So my agent, can you explain how it works? Malaysia competition is best post in Malaysia gets a trip to Kazakhstan, Malaysia Pavilion. Best post in Kazakhstan gets a trip to wherever they are from to Malaysia Pavilion. We fly from Almaty or anywhere in to see Malaysia Pavilion. То есть, если победитель в Казахстане, ему оплачивается билет из любой точки Казахстана в павильон Малайзии, в Астане. That is the reward that we will give to you. A bit of a fun, have a bit of a fun with this. One post equals to 1 watt. What about of citizens of another countries? I mean, not only Kazakhstan and Malaysia. Winner, right now we will look for winner in Kazakh language post and winner from Malaysia. Kazakh, Russian, no problem, yeah. Yes. Right now, only for Malaysia to come, Malaysia, it could be Russia also, but yes. Russian or Kazakh can fly to EXPO, yes. People asking, what if winner lives in London, for example, in different country at all? Like, No, it's only to attract people from Kazakhstan and Malaysia. It's bilateral only. Получается, это именно соревнования, лучшие идеи распространяются только для малазийцев, то есть для стран Малайзии, Казахстана, может быть, России включительно. Коллеги, у вас имеются вопросы? У нас регламент просто. Madam Lu, we have time management, and I have asked about questions from our colleagues. Clarifications? No? Okay, so before we end, Madam MC, is it possible for my girls, dancers, to do a bit of small dance? Both sides? Можно будет Yes. танцоры, станцуют? Yes, of course. Please, welcome. We reward you with some nice Malaysian dancing, but of course there's no music.
we will do the Malaysia Truly Asia dancing. We go down. Oh, we sit here? Boleh, 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 boleh ya. Do we need to sit here or we go down, please? It's okay? It depends on you. It's okay. Datuk Tim, do we go down or we sit here? Okay, we sit here. We sit here. So, terima kasih. Thank you to our dancers. Thank you very much. Благодарим, коллеги, за внимание. Спасибо большое. Thank you for attention.